Good morning, madam. Hello. Yes, ma'am. Good morning, madam. Uh, Good morning. Good morning. Good morning to all of you, dear participants who have registered for the webinar on technology and human life. I, S.R. Sanunkhe, on behalf of Kamala College, welcome you from the bottom of heart. Today's webinar is on technology and human life, and it has become possible, or it is being concretized with the help of technology itself. It means that technology is useful or a boon for us if we use it in a right way. What happens is that many times we use science and technology synonymously, but there is a subtle difference between them. Science is theoretical. It explores new knowledge methodically about physical world, its its principles, natural laws, through observation and experimentation. Technology is, on the other hand, an application of scientific knowledge for various purposes. That is, manufacturing products, gadgets, devices. Nowadays, we are bombarded with those things. Now, take for an example to understand the difference between science and technology. Einstein's theory of E is equal to mc square upon pi is science. It is a theory, but when we use that knowledge for creating atom bomb, it is technology. When this atomic energy is used for peaceful purpose, then it is useful. But if we use it for creating atom bombs, for destroying others, then it is very harmful one. So it tells us that हे एक प्रकारचं दुधारी शस्त्र आहे. It can make us or mar us. So nowadays, technology has engulfed us, enslaved us, made us dependent on it. It has invaded every aspect of our life, our way of thinking, responding, teaching, learning, doing, creating, communication, transportation, health, wealth, and whatnot. It is going to be useful and harmful at the same time. For example, in this COVID period, it has made huge impact
on our educational field. Though we are at distance, we can talk with each other, see each other, give information to each other because of this technology of computer and internet. So when we use it properly in a right way, it is very helpful. But its overuse or misuse creates so many hazards. For example, emotional instability, health problems like hearing loss, neck pain, heart troubles, mental illnesses like depression, stress. It also creates security issues, cyber crimes, privacy issues also. And beyond all this, it changes our way of thinking also. Youngsters nowadays do not care for reality. They go after faking. They believe in illusions created by themselves or by others. So, it is necessary to use technology properly. And there is a lot of discussion about 5G, artificial intelligence, virtual reality, all these things now are in the air. Now, who is going to take initiative or who is going to become first one to have those technologies? They will control all others. That's why there is a war going on for all this. Now, my uh, this short introduction to technology, how this has become helpful as well as harmful. I'm going to introduce now our key speaker, that is Dr. Shubhangi Jarandikar, who is presently working as an assistant lecturer in Venkatesh College, Italkarji. She is member of College Development Committee. She runs a short-term course, Communication and Presentation Skills at the college. She is nodal officer of RUSA, Swayam, Shreyas, ARSHE, and she is IQAC coordinator also. It means she is shouldering a lot of burden, administrative one. Now, I will come to her academic career. She has consistently good academic career with professional skills of PGCTE from Hyderabad. Her PhD thesis is on A.K. Mehrotra's poetry. Her first love is poetry, and that's why she is a poet herself. She has published poems in Marathi magazines. She has also translated English poems in Marathi. And that's why she teaches poetry paper at MA in our college also. Though she is burdened with so many things, administrative work and head of coordinator of various committees at her college, not to talk about our household duties. Well, she has also contributed as a writer for study material for YCMOU and Shivaji University distance learning. She has completed UGC sponsored research project on translating Kabir strategies in cultural translation. Under her guidance, now 4 students are doing research. Since 1996, she has taught at various colleges, including the Department of English, Shivaji University. She was visiting faculty for MA at Knight College also. Many research papers she has presented at both international and national conferences and seminars.
Her 4 papers are published in international journals and 8 in national ones. She has also been interested in business communication, new literatures in English, translation studies, and gender studies also. With this brief introduction, I hand over the screen to our principal, Dr. Tejaswini Mudekar, to express her thoughts and best wishes for webinar. Now, over to Principal Tejaswini Mudekar. Thank you, madam. Good morning, all of you. I am audible, madam? Yes. नमस्कार. इंग्रजी विभाग कमला कॉलेज यांच्या वतीनं आज टेक्नॉलॉजी अँड ह्युमन लाईफ या विषयावरच्या वेबिनारचं आयोजन केलेलं आहे. आणि या वेबिनारसाठी आपल्याला तज्ञ अशा प्रकारच्या मार्गदर्शक व्यंकटेश महाविद्यालयाच्या ऍक्टिव्ह प्राध्यापिका डॉक्टर जरंडीकर मॅडम उपलब्ध झालेल्या आहेत. मॅडमचा आणि आमच्या कॉलेजचा संबंध आहेच, परंतु मॅडम बद्दल अनेक बाबी ज्या आहेत त्या आम्ही ऐकलेल्या आहेत. त्याचबरोबर विद्यालयाच्या इंग्रजी विभागाच्या प्राध्यापिका साळुंखे मॅडम, ऑर्गनायझिंग कमिटी मेंबर श्री भोसले सर आणि या वेबिनारसाठी उपस्थित असणारे आपण सर्व विद्यार्थी आणि प्राध्यापक वर्ग. कोविड-19च्या या परिस्थितीमध्ये कमला महाविद्यालयानं या कालावधीमध्ये गेल्या वर्षी वेगवेगळ्या प्रकारचे 40 उपक्रम राबवलेले आहेत. आणि हे सर्व या न्यू टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्यानं शक्य झालेलं आहे. कारण आपण त्यावेळेला घरामध्ये होतो, कोणीही घरामधून बाहेर पडत नव्हतो आणि तरी सुद्धा आपण आपल्या महाविद्यालयानं कमला महाविद्यालयानं जवळजवळ 40 वेगवेगळे उपक्रम जे आहेत ते आयोजित केले. हा न्यू टेक्नॉलॉजीचा फायदाच आपल्याला म्हणावा लागेल. तंत्रज्ञान आणि मानवी जीवन यांचा अनन्यसाधारण अशा प्रकारचा संबंध आहे. चाकाचा शोध लागला आणि सर्व मानवी जीवन गतिमान झालेलं दिसून येतं. आपण ऐकलेलंच असेल की गरज ही शोधाची जननी असं म्हटलं जातं. कोणतंही शास्त्र असो, मानवाच्या सुखासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर जो आहे तो केला जातो. मग ते मेडिकल सायन्स असेल, इंजिनिअरिंग सायन्स असेल आणि इतर सायन्स असतील. मानवाच्या सुखासाठी हे तंत्रज्ञान जे आहे ते निर्माण केलं जातं. या टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जातो. अगदी साधं मी तुम्हाला उदाहरण देते की पूर्वी स्त्रिया विहिरीवर पाणी काढत होत्या. पंपांचा शोध लागला, आपोआप पाणी जे आहे ते वर यायला लागलं. पूर्वी स्त्रिया जात्यावर दळत होत्या. या टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने मिक्सरचा शोध लावला. स्त्रियांचं कष्ट श्रम कमी झालेले दिसून येतात. किंवा बऱ्याच वेळेला तुम्ही ऐकलेलं असेल, पूर्वी गावामध्ये नदीवर जाऊन स्त्रिया धुणं धुत होत्या. वॉशिंग मशीनचा शोध लागला. म्हणजे मानवाच्या सुखासाठी शारीरिक श्रम बऱ्याच वेळेला कमी करण्यासाठी सुद्धा या टेक्नॉलॉजीचा वापर झालेला आपल्याला दिसून येतो. पण त्याचे काही बॅड इफेक्ट सुद्धा झालेले दिसून येतात. मुख्यतः महिलांचा जर आपण विचार केला तर शारीरिक हालचाली ज्या आहेत त्या कमी झाल्या आणि आरोग्यावर परिणाम झालेला आपल्याला दिसून येतो. टेक्नॉलॉजी जी आहे ती उपयुक्त आहे. आणखी एक मी तुम्हाला उदाहरण देते स्त्रियांच्या बाबतीतच की आकडेवारी जर आपण बघितली तर भारतामध्ये आणि जगामध्ये सुद्धा प्रसूती कालामध्ये अनेक स्त्रियांचा मृत्यू जो आहे तो झालेला आपल्याला दिसून येतो. सिझेरियनची शस्त्रक्रिया निर्माण झाली आणि अनेक स्त्रियांना जीवदान मिळालेलं आपल्याला दिसून येईल. मेडिकल सायन्समध्ये तर इतके शोध लागलेले आहेत की मानवाच्या वेदना कमी करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात त्याचा वापर केला जातो. मग अशी मी सांगितल्याप्रमाणे मानव जीवन सुखकर करण्यासाठी ही टेक्नॉलॉजी वापरलेली आहेच, पण बऱ्याच वेळेला त्याचे काही विपरीत परिणाम सुद्धा या टेक्नॉलॉजीचा काही विपरीत अशा प्रकारचा वापर सुद्धा केला जातो आणि त्याचा मानवी जीवनावर अत्यंत अहितकारक अशा प्रकारचा परिणाम झालेला सुद्धा दिसून येतो. म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर आपण कशा पद्धतीने करतो
ही बाबही अत्यंत महत्वाची आहे की योग्य पद्धतीनं टेक्नॉलॉजीचा जर आपण वापर केला तर आपलं जीवन जे आहे ते निश्चितपणे सुखकर होऊ शकतं. आता तुम्ही ऐकलेलं असेल की लवकरच आपल्या देशामध्ये 5G तंत्रज्ञानाचा जो आहे 5G लॉन्च केलं जाणार आहे. इतक्या स्पीडी आपण सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या करणार आहोत. म्हणजे या तंत्रज्ञानाचा वापर जो आहे किंवा तुम्ही अनेक गोष्टी अशा ऐकलेल्या असतील की या टेक्नॉलॉजीच्या साह्यानं आपण फार वेगवान अशा प्रकारचा विकास करू शकतो, पण त्याचा वापर कशा पद्धतीनं करायचा हे मानवावरच अवलंबून असलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर अत्यंत चांगला अशा प्रकारचा या वेबिनारचा विषय जो आहे तो या ठिकाणी निवडलेला आहे, टेक्नॉलॉजी अँड ह्युमन लाईफ. निश्चितच या टेक्नॉलॉजीचे मानवी जीवनावर चांगले आणि वाईट दोन्ही प्रकारचे परिणाम झालेले आपल्याला दिसून येतील. या वेबिनारला इंग्लिश विभागाला मी शुभेच्छा देते. धन्यवाद. ओव्हर टू साळुंखे मॅडम. Over to Salunke madam. Thank you, madam. Now over to Dr. Shubhangi Jarandikar, madam, who is our key speaker. Madam, am I audible to you? Yes, Jarandikar. Yes, madam. Now the screen is yours. Yeah. I think I have on my camera, so I might be visible to you also. Am I visible there? Because I don't get pinned myself here. I think the... Yes, madam. Okay. You are visible. Yeah, thank you, madam. Thank you very much. First of all, Honorable Principal of Tararani Vidyapith's Kamala College, Dr. Tejaswini Gudekar, madam. My colleague and teacher, respected Sumati Salunkhe, madam, who has been my source of inspiration for so many years. Jaikumar Bhosle sir, who is the organizing member of this webinar. My several of the colleagues and faculty participants of Kamala College who might be present here, and also dear student participants. I'm very happy that college has invited me to have a dialogue with you on this very well-known subject, because I think that technology and human life seems to be very high. For years that we have been discussing this, and we are being actually the very product of this technology. I think that almost everything we touch comes from the world of technology, and I feel that because of this, perhaps the college has organized this webinar on technology and human life. I think I should first pin myself up. Bhosle sir, is it possible for me to pin myself here? Because I'm not getting, okay. All right. Am I possible to get the pin? All right. Am I audible, madam? Am I audible, madam? Yes, you are audible. Okay. So, as I said, the college has organized this webinar on the technology and human life, which seems to be a very deceptively common subject, because we always go on using technology in our day-to-day life. Then why this young generation is being given a lecture on the technology of human life, or technology in human life? Because I think that this is a very particular time in this pandemic situation where everyone has turned and is been using technology for a more purpose. It is very essential time that one should also know that how we are going to be dependent on this technology. Besides that, the students who are nowadays called as digital generations of this nation, because I think those students who have taken admission for BCom, BA and BSc are actually have developed and grown up with the technology, because this last 20 years in India, technology has been growing very fast and it has become a part and parcel of our life. And so I think when we use something, naturally it becomes habitual, but at the same time, there is a possibility of developing it into an area of danger. So
It is essential for the young generation, the generation of digital period, to make them aware that how the technology can be a pro activity, but at the same time, it can be a dangerous tool also that man has got in his hand. And that's why I think this subject is very essential, when though deceptively common and day-to-day one. And that's why I have agreed to take a chance and opportunity to have a chat and dialogue with the students, participants who are present here for this webinar. Thank you very much once again. I express my sense of gratitude towards the principal of this college, Mudekar madam, and also Sanunkhe madam, who has specially invited me for this webinar. I think I may now start presenting my slides here. There is one request to the organizing members of this webinar, that while I start sharing my slides, probably I don't get to know that if my connection, or there is also a kind of connection problem. So please phone me if there is any kind of technical issue on my telephone. Now I may start sharing my slides, I think, and we will have a small discussion over the technology and human life. Thank you very much. Let me share my screen. I hope that the students who are the members of this technology are day to day taking their lectures through the Google Meet, and for them it may not be much difficult to listen and to get connected with this very essential technology that has become a boon for all teachers and students. Of course, many of the students are also left away from this technology, but still those who are in, we can have a use of this technology for this one. First of all, again, I welcome all of you who have tried to participate and are present here for this webinar. The topic of today's webinar is, of course, technology and human life. Now, when I look at the very title, I feel that the word technology in this title comes first and human life comes next. It itself shows that how technology has become very much important in our life. Now, when we say that technology and human life, do at all we try to understand that what human life do we mean by? I think when we say about human life, the very first thing that comes in our mind is a human life struggles a lot to survive. The very first essential thing for the human life is to survive, because we know that we have evolved, and in this evolution only the survival of the fittest is possible. And so the very first condition, a prerequisite for human life, is a struggle to survive. I remember here one of the very popular novel written by Daniel Defoe called Robinson Crusoe. Some of the students of English department might have read that novel, or a very famous film called Castaway, where we find that a ship is wrecked, and the hero of that novel, as well as of the story of the film called Castaway, comes ashore to one island where there is nothing else but only the nature present. And there starts the struggle of his survival. Now, how does he try to survive there? There is nothing with him, only some of the things which have been left ashore by the wrecked ship, and he finds so many things to evolve on his own, because he have to live there. And we find that day by day he starts finding out so many new weapons, tools, and even the calendar he makes for his counting of the days, because human life does not simply mean just to survive, but once he gets the stability of survival, he starts getting the order of life. So human life is always an order kind of thing, and for that purpose we live with the struggle. Another thing to call something human is, of course, to get a comfortable life. Once we have successfully survived, we start getting comfortable life. We feel that human life must be comfortable. There must be
some kind of ease in life. So to bring ease in life, to get comfortable life, to get a struggle over life to survival, all these are one of the essential qualities of human life. But it is not only thing. Of course, along with the survival and the struggle for the survival, along with the comfortability of life and ease in life, we also try to dream and to achieve, which is one of the essential qualities of human life. We feel to dream because until there is a dream, there is no purpose to live by. And the dreams are not only seen, but they are tried to be achieved, and that is what is called something as human. And of course, with that, there is next very core part of human society, and that is to get connected. We know that we cannot live alone, even though there are several definitions about the human beings. One of the very popular definition is that human is a social animal, even though from the theory of Darwin's evolution, we have evolved from ape to the human being, but every time the very essential thing for us has become a connectivity to the other human beings. We like to live in the society. We like to be crowded by the other people around us. Even though sometimes we feel to be living alone, but generally we like that we should get connected. And that is the thing that we call something as human. Besides that, invent and to change is another quality of human life. So when we say that human life and technology are joined together, they are combined together, what do exactly we mean by the human life? Human life always survive for the invention and to bring a change also. We don't like that we should live a very patterned life for a long time. After 10 days, after 20 days, after 1 month, we feel that some change must be there. Like that, for years together, for ages together, when human beings have been living here on this earth, we try to find something change, and this change can come there by the inventions that human being is doing. Now, when we say something has to be invented, naturally, we mean that we have to reveal the world around us and try to transform this world into a very new world of human being. Try to transform and reveal this world around us is another criteria of calling someone as human. We know that the world we live in is full of mysteries still. Of course, science has taken a very important role in revealing those mysteries through the scientific knowledge, through the rationality, through the logicality, and all these are the qualities of human life. We have tried to reveal this world. We are trying to get to know so many things, as Dr. Faustus has sometimes done in the play of Shakespeare. And I think that's why to get the world around revealed to us is another necessity of human life. And all these things are there because we are human beings. We are not simply the animals, we are human. Now, what do we mean by being human? When I look at the word being human, I always think that on this earth, in this world, we are not only living species. This world is full of lots of species, and human being is one of them. Then what is a distinguished characteristic of being a human? I think we have brain and mind that matters a lot. Being human, we have brain and we use it. And also with the brain, we have a small mind, a heart, which palpates there, which thrives there, and that matters a lot for us. We feel because we have mind. We feel so many things. It is said that human world, human psyche has become unfathomable because we can't predict the human being, that he might be like a machine, work as a calculated personality. Sometimes we feel that the person may behave this way, but then in the very next moment, we are astonished with the behavior of the person, and then we feel that, oh,
we had not predicted like that, because human beings are never predictable, because they feel different things at different time in the different places with the different people. And if they are different, naturally they are different human beings. But the very first quality of human being is that we feel, we think, because we have brain, we think. And I think this thinking quality of human being has made him somehow a different and unique species on this earth. We, like we think and we feel, we imagine. I remember that several scientific fictions which were talking about the reaching to the moon, talking about the virtual space and reality, have been the products of their imagination. And now they have all become the reality. Now, it is always said that the imagination of the human being is actually a predictable reality of the future, because sometimes when we imagine, we go on rationalizing the things behind the imagination, and simultaneously that rationality comes into the very reality. मला असं वाटतं की बहुतेक वेळेला आपण कितीतरी पुस्तकं वाचलेली असतात, कितीतरी गोष्टी आपण पाहिलेल्या असतात, आणि आपण असं म्हणतो हे काय कल्पनेच्या पलीकडचं जग आहे. पण हे कल्पनेच्या पलीकडचं जग जे आपल्याला वाटत असतं ते कधी कधी आपल्या सत्यामधलं जग बनवू शकतं. कारण याचं महत्वाचं जे क्रेडिट आहे ते म्हणजे सायन्सला आहे. द सायन्स हॅज हेल्प्ड अस to reveal all these mysteries, and then the science has, when it's been applied to the to the world around with the things, the technology takes birth. Okay, and that's why I think that to imagine is the very power of human being. And we simply do not imagine, we explore and we create. These are, I think, being human are very essential qualities of human. And if we have this unfathomable strength of brain and mind, it has become our identity. We have formed culture through our thoughts, through our imagination, through our creation. We have formed the society in which we live. We can go back to the ages and we can find that how beings used to live. There is a very popular advertisement, I think, in which it has been shown that before the wheels, how the human being was a servant of the nature. But afterwards, when humans started thinking, humans started imagining, humans started exploring and tried to create the new technology, human became the master of the world around. So somehow, in the very process of civilization, human being has come to the center of this world. And that is, I think, one of the very greatest achievements of human brain and human mind, because we have formed culture. We can very proudly say that yes, we have made it. Okay? We have been exploring the scientific patterns behind the world which is there to be revealed, and applying that knowledge in forming something new is also another quality of a human. So I think when we try to define ourselves as human, what are the very essential distinguished qualities of a human? Because we feel, we think, we imagine, we explore and create, and we have made this world around us the possible world to live by, is one of the glorious achievements on this earth. The animals do make their houses, but we know that there is a typical pattern. आपण पाहिलं असेल की सुगरणीचं घरटं वर्षानुवर्षे त्याच पॅटर्न मध्ये बांधलं जातं. बी हाईव्स, when they make the bee hives, there is a particular pattern. They have not changed, but we know that from the cave to the very palaces we have moved, and this is because of the man's capacity to build, to create, to explore. This is what I think a human being is meant by. And when then we come to the technology, what do we find the relation of technology and the human beings? I think that technology is the concrete product of our imagination, of our inquisitive and creative mind. जेव्हा आपण असं म्हणतो की टेक्नॉलॉजीचं वर्ड हे आपल्या इन्क्विजिटिव्ह आणि क्रिएटिव्ह माइंडनं तयार झालेलं आहे. म्हणजे काय, सायन्स तिथं होतच,
खरं तर आपण पाहिलं की ग्रॅव्हिटेशनल लॉ जेव्हा आला किंवा आईन्स्टाईनच्या थिअरीज जेव्हा आल्या, हॉकिन्सनं काढलेली बिग बँगची थिअरी आली असते किंवा आत्ताच्या चालू घडामोडीमध्ये डिजिटल रेव्होल्युशन आलं असेल, या सगळ्या गोष्टी आपण जर विचार केला तर एका बाजूला आपल्याला असं दिसेल की ऑल ऑफ देम वेर ऍक्च्युअली एक्झिस्टेड देअर इन दिस युनिवर्स. देन व्हॉट डिड ह्युमन बीइंग डू? The human being tried to reveal it through his capacity of rationalism, logicality, and scientific temper and imagination. माणसानं हे सगळं उलगडवून दाखवण्याचं जग निर्माण केलं. माणसाकडे जी कपॅसिटी आहे की ती कपॅसिटी अशी आहे की ज्याच्यामधून माणसाला हे जग उमजत गेलं आणि त्या उमजण्यातून टेक्नॉलॉजीचा जन्म झाला असं आपण म्हणतो. कुठेतरी जेव्हा त्याला कळलं की दोन दगड एकमेकावर घासून अग्नी निर्माण होऊ शकतो आणि एका अग्नीच्या निर्मितीनं नंतर त्याचं वाफेत रूपांतर करता येणं, याच्यासाठीची टेक्नॉलॉजी शोधता आली आणि वाफेच्या रूपांतर इंजिनमध्ये एनर्जी म्हणून करता येणं हे जेव्हापासून आलं तेव्हापासून रेल्वे धावू शकल्या. चाक आल्यामुळे रेल्वेची धावण्याची प्रक्रिया आली आणि असं अगणित शोध छोट्या छोट्या गरजेतून लागले. आता जसं मुडेकर मॅडमनी म्हटलं किंवा साळुंखे मॅडमनी सांगितलं की माणसाच्या निर्मिती क्षमतेतून या गोष्टींचा जन्म झालाय. या सगळ्या तिथे होत्याच आजूबाजूला आपल्या. आता सुद्धा कितीतरी गोष्टी आपल्या आजूबाजूला आहेत आणि आपण इमॅजिनेशन करतो आहोत की एक दिवस असा येणार आहे की आपल्या हातात मोबाईल सुद्धा असण्याची गरज नसणार आहे. Just we will click in the air and with our fingers touch, the world will be changed. And we have read the stories of Miras who have the capacity to change the world into gold. Now this gold can be taken as a metaphor. आपल्याला खूप लहानपणापासून आपण मेटाफर ह्या गोष्टीत मधलं समजलेलं आहोत की मिडास राजा ज्याला हात लावेल ते सोनं होऊ शकत असतं. म्हणजे हात, केवळ हाताच्या बोटांनी जगाचं रूपांतर एका वेगळ्या जगात करण्याची क्षमता ही गोष्टीमधलं केवळ काल्पनिक सत्य न राहता आजच्या जगामध्ये ते खरोखरच वास्तव झालेलं आहे. आणि ही कपॅसिटी माणसाकडे जी आलेली आहे ती त्याच्या क्रिएटिव्ह माइंडमुळे आलेली आहे. म्हणजे टेक्नॉलॉजी ही माणसानं निर्माण केलेली गोष्ट आहे आणि ते बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट अँड इमॅजिनेशन असं मला वाटतं. And that's why technology has transformed into artifact. म्हणजे मूळ हे नॉलेज आहे की जे नॉलेज आपण आर्टिफॅक्ट मध्ये कन्व्हर्ट केलेलं आहे. टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय आहे तर माणसाच्या इनबिल्ट कपॅसिटी मधनं त्यानं जे ज्ञान संपादन केलं त्या ज्ञानाचं प्रकट रूप आहे. म्हणजे जेव्हा आपण फोन हातात घेतो तेव्हा कधीतरी माणसाच्या इमॅजिनेशन मध्ये आलं असेल की खूप दुरात असलेल्या माणसाशी आपण बोलू शकतो आणि आपण ऐकू शकतो. आपल्या महाभारतामध्ये संजय सारख्या द्रष्ट्या माणसाचं उदाहरण दिलं जातं किंवा आपल्याकडे द्रष्टा हा शब्दच मुळात विजनरी काइंड ऑफ वर्ड हॅज बीन देअर इन द कल्चर. आणि हा कुठून आला तर ज्याला दूरचं दिसतं. म्हणजे आता हे मेटाफिजिकली असेल, हे सिम्बॉलिकली असेल, पण आता आपल्याला माहिती आहे की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग हे त्या द्रष्टेपणाचं एक प्रकटीकरणातलं रूप आहे. सो द टेक्नॉलॉजी हॅज बिकम ए ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ the abstract ideas of knowledge into an artifact. Artifact म्हणजे फार मोठा शब्द नाहीये. एक छोटं टॅप असणं. घराच्या मध्ये पाणी हे आपल्या जीवनाचं स्रोत आहे आपल्याला माहिती होतं, पण ते पाणी विहिरीतून आपल्या घरापर्यंत येणं, आपल्याला सकाळी पक्ष्यांच्या किलबिलाटाच्या ऐवजी त्याच्याही पेक्षा लवकर उठायचं असेल तर मोबाईल मधल्या अलार्मच्या ट्यून मध्ये आपल्याला उठता येणं, ह्या सगळ्या गोष्टी माणसाच्या इमॅजिनेशनचाच भाग होत्या की ज्यानंतर टेक्नॉलॉजीमध्ये फॉर्म झाल्या. सो वी से दॅट टेक्नॉलॉजी इज नथिंग एल्स बट द नॉलेज ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू अन आर्टिफॅक्ट. And so we can say that technology is not related to any specific knowledge. It is an overarching field that encompasses different fields of knowledge. कुठलं क्षेत्र असं आहे की जे टेक्नॉलॉजीनं आपल्या कवेतच घेतलं नाहीये? अमर्यादपणे टेक्नॉलॉजीचा वापर आता प्रत्येक क्षेत्रामध्ये घडलेला आहे. म्हणजे शिक्षणाचं क्षेत्र की जे फार वर्षापासून गुरु आणि शिष्य या नात्याशी निगडीत होतं, समोर आणि प्रत्यक्ष बसून शिकण्याच्या संबंधी होतं, ते सुद्धा क्षेत्र आज टेक्नॉलॉजीच्या अखत्यारीत आलेलं आहे. इट हॅज एनकम्पास्ड the medical, the aeronautic, the science and each and every field, not only of the very academic world
but it has made the possible the very general day to day life of us also. आज कुठल्याही सामान्य माणूस आपलं जग टेक्नॉलॉजी शिवाय जगूच शकत नाही असं मला वाटतं. इट इंटरसेक्ट्स ह्युमन लाईफ ॲट एव्हरी डिफरंट फ्रंटियर. जगाच्या जगण्याच्या कुठल्याही सीमा तुम्ही घ्या आणि त्याच्या सीमाचा एक टोक, त्याचं एक कुठलं तरी टोक टेक्नॉलॉजीनं कव्हर केलेलंच असतं. सो देर इज नो पॉसिबिलिटी लिव्हिंग ए लाईफ विदाउट टेक्नॉलॉजी. अँड सो आय ऑलवेज हॅव ए डाऊट इन माय माइंड, can we imagine the human world without the technology? Is it possible to live by that way? आपण जर एक थोडा वेळ इमॅजिन केलं की आपल्याकडे फोन नाहीये, आपल्याकडे पाणी पिण्यासाठी काहीही भांड वगैरे काही नाहीये, कारण ते सुद्धा एक टेक्नॉलॉजीतनं आलेला भाग आहे. आपल्याला ओंजळीतून आपल्या पाणी प्यायचे, आपल्या नखांनी आपल्याला वस्तू तोडायचे आणि ते जाळ करून आपल्याला वस्तू शिजवायची. अशा जगामध्ये मी जर परत गेले तर माझं सर्व्हायवल कसं असेल? असा विचार मी जेव्हा करते तेव्हा माझ्या लक्षात येते की ओ, टेक्नॉलॉजी हॅज गिव्हन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक माय लाईफ व्हेरी कम्फर्टेबल अँड इझी. कारण टेक्नॉलॉजीचा जन्मच माणसाच्या या गरजा भागवण्यासाठी आलेला आहे. मला असं वाटतं की आपण छोट्याशा गोष्टीतून समजून घेऊया की माणसानं जी टेक्नॉलॉजी निर्माण केली त्याचं उद्दिष्ट काय आहे, आपल्याला का टेक्नॉलॉजीची गरज भासायला लागली. The very first thing I think is to make human life better. टेक्नॉलॉजी मुळे आपलं आयुष्य सुखकारक झालेलं आहे. थोडंसं आपण जे आधीच्या काळात जगत होतो त्याच्यापेक्षा खूप वेगळं जग झालेलं आहे. आणि एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल की जशी जशी टेक्नॉलॉजी आपल्या बरोबर यायला लागली की जी एक्सटर्नल डिव्हाइस आहे, तसं तसं माणूस म्हणून असलेल्या आपल्या इनबिल्ट कपॅसिटीज ज्या आहेत त्याचा कुठेतरी ऱ्हास व्हायला लागलाय. म्हणजे अगदी मला मी दरवेळेला जेव्हा जेव्हा टेक्नॉलॉजीचा विचार करते तेव्हा तेव्हा पहिल्यांदाचा ह्युमन बिईंग की जो ओरांगउटान मधनं आला असेल किंवा जो गोरिला सारखा असेल की ज्याच्या अंगावरती प्रचंड केस होते आणि त्याला कपड्यांची गरजही असायची नाही, आणि मग टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज पर्यंतचा आपला प्रवास गेला की ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या डिझाईन्सच्या आणि वेगवेगळ्या पॅटर्न्सच्या कपड्यांचं परिधान करणं सुरू केलं. So this is what I think to make human life better, because this is our right, we think. To live a better life is probably one of the essential human rights, and so we have started using technology to make our human life better. To save human time. आत्ताचा जर तुम्ही काळ पाहिलात तर आपल्याला दिसेल की आपलं बहुतेक काम टेक्नॉलॉजीमुळे इतकं सोपं झालेलं आहे आणि त्यामुळे ते टाइम सेव्हिंग पण झालेलं आहे. आपला प्रचंड वेळ वाचतो आहे. आज तुमच्या रोजच्या जगातलं जर उदाहरण द्यायचं झालं तर मी तुम्हाला जेव्हा म्हणजे तुम्ही काय किंवा माझ्या समोर बसलेले माझ्या व्हर्च्युअल क्लासमधले विद्यार्थी असतील तर मी त्यांना सांगते की तुमच्या वहीमध्ये हे थोडंसं लिहून घ्या, मी जे डिस्कस करते ते काही शब्द असतील, just try to write them down, note them down, and then we will discuss over it. And immediately I know that in their mobile they get a screenshot of that. When someone sends you a note, you get a Xerox copy of that. If someone says that this is a book which has a very good answers about the questions that you are searching for, and do take down about from this book. तुम्हाला नोट्स काढायला कोणीतरी सांगतं, पण आपला अगदी सोपी गोष्ट असते की नोट्स काढण्यात आणि लिहिण्यात आपण काय वेळ घालवायचा. वी सिम्पली गेट इट झेरॉक्स्ड अँड वी कीप दोज झेरॉक्स pages in our file somewhere, in our notebooks, we pin them somewhere, and we feel relaxed because we have saved our time. So saving human time, I think, is the another byproduct of technology, because otherwise I would say not byproduct, but the very essential thing we have made technology for. And of course to save human energy. आता मुडेकर मॅडमने आपल्याला उदाहरण सांगितलं की पूर्वीच्या बायका विहिरीवरती जाऊन नदीवरती जाऊन पाणी आणायच्या, आणि फक्त बायकाच पाणी आणायच्या असं नाही तर शेतामध्ये जाऊन जेव्हा शेतकरी मोठेनं पाणी ओढायचे किंवा जमीन नांगरायचे तेव्हा नांगर त्यांच्या खांद्यावरती असायचा. मग त्यांनी बैलाचा वापर करायला सुरुवात केली आणि आता ट्रॅक्टर आलेले आहेत. तर मेन अँड विमेन टुगेदर, आणि आत्ताच्या काळात चिल्ड्रन, ज्यांच्यासाठी टेक्नॉलॉजी म्हणजे तर केवळ त्यांचं 6वं बोटच आहे असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. तर ह्या सगळ्यांना माणसाला काय केलं असेल तर माणसाची एनर्जी वाचवण्याचं खूप मोठं कार्य टेक्नॉलॉजी करते. इट सेव्स ह्युमन टाइम, इट सेव्स ह्युमन एनर्जी,
टू प्रोव्हाइड कम्फर्ट टू अवर लाईफ. टेक्नॉलॉजीमुळं आपलं लाईफ खूप कम्फर्टेबल झालेलं आहे. म्हणजे आपल्याला बऱ्याचदा उठायचा कंटाळा येतो. पूर्वीची मला आठवतात माझ्या जनरेशनमधला टीव्ही जेव्हा होता तेव्हा त्याला रिमोट नसायचा आणि त्या टीव्हीच्या जवळ जाऊन मला चॅनल बदलावं लागायचं. आधी मुळात चॅनल्स खूप नसायचेच, पण 2-3 चॅनल्स केबल आणखीन मग दूरदर्शन, या दोन्ही तिन्हीपैकी एखादं जरी चॅनल मला लावायचं असलं तरी मला माझ्या बसलेल्या जागेवरून उठायला लागायचं आणि मग तिथून मला टीव्ही ऑपरेट करता यायचं. पण आजकाल आपल्याला माहिती आहे की आपल्या हातामध्ये टीव्हीचे रिमोट आलेले आहेत आणि टीव्हीचे रिमोट असणं ही तर फार जुनी गोष्ट झाली. मला असं वाटतं तुमच्यापैकी काही जणांनी हेही ऐकलं असेल की आता गुगल असिस्टन्स असतो किंवा ऍपल सारखे फोन ज्यांच्या घरात असतील त्यांच्याकडे सिरी नावाचा असिस्टंट काम करत असतो. अँड यू जस्ट से सिरी प्लीज टेल मी अ जोक, सिरी प्लीज मेक अ कॉल फॉर मी, प्लीज कॉल Zerendikar madam, or Siri please tell me a story, Siri please give me a PPT in a new style, and Siri works for you. And sometimes Siri sings a songs also for you because you ask him to play a song and Siri finds from the Google you are one of the favorite list that you have made and that is connected to the Google and Siri helps to you. So technology has made our life very comfortable. Now Siri is there, Google Assistant is there, and there are so many artificial intelligence robots which are helping human beings for making their life comfortable. So I think technology is meant for making our life comfortable, to help human life survive longer. मला असं वाटतं की सगळ्यात जास्त कुठली मदत टेक्नॉलॉजीनं केली असेल तर ती आपलं लाईफ लॉंगर सर्व्हाइव्ह करण्याची केली. थोड्या वेळाने मी तुम्हाला इलस्ट्रेट करणारच आहे एक उदाहरण, पण मला असं वाटतं की आपल्या मेडिकल प्रोफेशनमध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर झाल्यामुळं माणसाच्या मृत्यूचं प्रमाण जितकं घटलेलं आहे तो फायदा टेक्नॉलॉजी नसती तर कदाचित आपल्याला झाला नसता. टेक्नॉलॉजी हॅज मेड अँड ट्राय टू लेंदन द ह्युमन लाईफ. आपल्याकडे अनेक रोगांवरती टेक्नॉलॉजीच्या साहाय्यानं आपल्याला औषधांची निर्मिती करता यायला लागली, सर्जरी करता यायला लागली. म्हणजे आजकाल तुम्हाला दुसरं हृदयही बसवता येतं आणि हृदयाच्या ट्रान्सप्लांटेशन सारख्या शस्त्रक्रिया अतिशय यशस्वीपणे केल्या जातात आणि त्यामुळे टेक्नॉलॉजी हे माणसासाठी एक लॉंगर लाईफ देण्याचं एक माध्यम बनलंय असं म्हटलं तरी हरकत नाही. टू ब्रिंग accuracy to our life, and that is very wonderful result, I think, consequence of technology. The world has become more accurate for us when we started using computers. We started using calculators. I don't think that nowadays students just recite the tables of 15th or 28th or 29th, but they simply get the calculator on their mobile, click it, and they go on getting the number of any summation, addition, extraction, and multiplication. The accuracy is there. आपण म्हणतो नाही नाही मोबाईलवरती कॅल्क्युलेटरवर केले चुकणारच नाही, कम्प्युटरवरती केले चुकणारच नाही. So it shows that the thing that we have made has become more correct, more accurate than the human being. एक वेळ माणूस चुकेल पण मशीन चुकणार नाही आणि मशीनचा इतका मोठा फायदा आपल्या रोजच्या जीवनात होतोय कारण मशीनच्या चुकण्याच्या शक्यता कमी आहे आणि मशीन चुकू शकत नाही म्हणून आपण पाहतो आहोत की आपलं आजचं जग सगळ्या मशीनच्या साहाय्यानं जोडण्याचा प्रयत्न केला जातोय. वी आर interconnected with lots of computers, right from Aadhaar card to our mobile banking. Everywhere our number, a digit, is connecting us and making our life accurate. Immediately at the first day of the December or November, you get salary paid in your account. Immediately the amount is transferred from one bank to another bank within seconds. You send the messages, you send the mails, you send the PPTs and so many things, and no one makes any mistake where that one is account and another account the person has received the things. Machine स्वतःहून कधी चूक करत नाही. तुम्ही ईमेल आयडी मधला एक डॉट टाकायला चुकलात तर मेसेज दुसरीकडे जाईल, पण जर मेसेज मधला ईमेल आयडी तुम्ही करेक्ट लिहिला असेल तर मशीन विल नेव्हर मेक मिस्टेक. अँड सो आय थिंक दिस इज वन ऑफ द another byproduct of the human mind which has tried to turn into technology of accuracy. आणखीन काय आहे की जे टेक्नॉलॉजीनं आपल्याला दिलेलं आहे? टेक्नॉलॉजी असिस्ट अस इन मेकिंग थिंग्स फास्टर.
The time was calculated in hours and days earlier, but now it is tried to be calculated in seconds and fractions. आपल्याला आता वाट पाहायला वेळ नसतो. 5 मिनिट एखाद्या गोष्टीला लागले तर आपल्याला असं वाटतं की फार वेळ गेला आपला, बिकॉज वी थिंक दॅट वी डोंट हॅव मच टाइम. म्हणजे मला नेहमी असा पॅराडॉक्स जाणवत असतो की टेक्नॉलॉजीनं माणसाचं आयुष्य सुखकर केलंय असं आपण म्हणतो, टेक्नॉलॉजी माणसाचा वेळ वाचवणारी घटना आहे असं आपण म्हणतो, आणि आजकाल मात्र सगळ्यांच्या तोंडामध्ये एक परवलीचं वाक्य असतं की मॅडम वी डोंट हॅव टाइम एट ऑल. I don't know where the time is flying, but yes, it is flying, and we don't know where it is going. But we have no time, and though technology has actually helped us in saving our time, why it has been happening is another question. Of course, that has to be found again with the answer of technology, but still, there is a question that human life is been saving its time, and still, the human being is short of time today. And even though things are being faster, the technology is making us explore and helping us to explore lots of things. असं असतं की आपण असं म्हणतो की माणसाच्या गरजा आहेत, पण बेसिक गरजांच्या बरोबर काही माणसांच्या काही वेगळ्याही गरजा असतात. माणसाचं अजून एक महत्वाचं आयडेंटिफिकेशन म्हणजे त्याची जिज्ञासा, त्याचं कुतूहल. आणि हे कुतूहल जोपर्यंत शमत नाही, जिज्ञासा जोपर्यंत क्वेंच होत नाही, तोपर्यंत माणूस धडपडत असतो काहीतरी एक्सप्लोर करण्यासाठी. आणि हे एक्सप्लोरेशन हा माणसाच्या जगण्याशी जोडलेला माणसाचा एक अविभाज्य भाग आहे असं मला वाटतं. आपण सतत शोधत असतो, आपल्या आपल्या वकुबाप्रमाणे आपण शोधत असतो. सायंटिस्ट हा त्याचा एक एक्सटेन्शन आहे, पण सायंटिफिक एक्सप्लोरेशन is not simply the things. We go on exploring so many things in our day-to-day life, and I think technology helps us in exploring so many things. There are lots of things we can illustrate about this exploration, but I will not go because there are some other slides also waiting, and I know that listening technologically may be informative, but it is a tedious job. I know many of the students do not like to listen more than 20 to 30 minutes. They feel tired of getting to know the word and voice of the speaker directly coming and entering into their ears and to their brains. आता तुमच्या आणि आमच्या ऐकण्यामध्ये हवेचा कुठलाही पडदा नाहीये. तुमच्या माझ्या बोलणं तुमच्या कानामध्ये आणि कदाचित कानातून मेंदूपर्यंत डायरेक्ट पोहोचत आहे. वी गेट कनेक्टेड अक्रॉस द जॉग्राफिकल बाउंड्रीज. आणि फक्त इथेच नाही तर मला सांगण्यात आलं की आत्ताचं लेक्चर कदाचित ते यूट्यूबवरती पण टाकणार. अँड सो आय थिंक दॅट इट्स अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, बिकॉज वन्स इट कम टू द virtual space, it becomes public, it becomes somehow the worldwide together. So we have been connected with the people across the geographical boundaries. We have become actually our geographical. I feel that sometimes as we have become our religious, we have become our class, in the same fashion we have become our geographical in this technology based world. And again, a very important thing for us is to get available 24/7 period of time. आपण 24 तास आपल्या हाताशी, बाकी कोणी नसलं तरी टेक्नॉलॉजी असते. आपल्या आजूबाजूची माणसं, अगदी आपली आई, आपले वडील, आपले भावंड कंटाळतील आपल्या सर्व करण्यासाठी, पण टेक्नॉलॉजी will not be tired to help you, to assist you, because it is available for 24 hours by 7 for all days of the weeks and in secular and equal guise. असं वाटतं की टेक्नॉलॉजीने जर सगळ्यात महत्वाचं काही केलेलं असेल तर टेक्नॉलॉजीनं आपल्याला डेमोक्रेटिक आयडियाज दिल्याचं आपल्याला जाणवेल. व्हॉट वी मीन बाय secular and democratic through the technology? Because technology does not see that of which nation you are. Technology does not see that who you are, what is your caste, what is your religion. It becomes a secular thing and you can use it as you want to. So technology seems to be apparently that it is a secular device to be used in the human world. आपल्या जगाला की जी माणसानं बनवलेलं जग आहे, कदाचित इट इज डिव्हायडेड बाय सेव्हरल things. We are united as a human, but we are divided again by so many things, with the language,
with the nation's identities, with the boundaries, with the caste, with the class, with the religion, with the education, with the knowledge. There are lots of things which divide us, but technology does not consider such kind of boundaries between the people. It has just destructed all the walls and it has become completely democratic and secular, providing equality among the users. Whoever uses it, it is going to serve it. The only thing that it wants is internet. Okay, once you provide it an internet, once you provide it an electricity, and with internet and electricity, it will not see who is getting what, because it does not give by thinking who is. अगदी आपण असं म्हणू शकतो संन्यासी वृत्तीनं जो मागेल त्याला देणारा किंवा देणारी अशी ही टेक्नॉलॉजी आहे. इट हॅज बिकम ए सेक्युलर इन इट्स नेम अँड टू हेल्प मॅन्स अटेम्प्ट इन सीकिंग वास्ट नॉलेज. मला असं वाटतंय टेक्नॉलॉजीचं सगळ्यात महत्त्वाचं योगदान आपल्या आयुष्यामध्ये काही असेल तर इट हॅज हेल्प मॅन टू अटेम्प्ट इन सीकिंग वास्ट नॉलेज. आपल्याला असं वाटतं की आपण जगाचा उलगडा केलेला आहे, पण आपल्याला माहिती आहे की देर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स विच आर स्टील लेफ्ट अननोन, विच आर स्टील टू बी टॅप्ड अँड फाउंड टू रिव्हील द mystery behind them. And in that, technology is really helping us. We know that astronauts are working for that. They are going to the spaces. They are trying to find out the Earth-like atmosphere there. They are trying to find out if environment is there where we can shift afterwards. Perhaps technology can become another ship of Noah for us in the coming time. कदाचित हे जग जगण्यालायक राहिलं नसेल आणि मग आपल्याला सर्वायवल होऊ शकणाऱ्या स्पेसीजला घेऊन जर एखाद्या दुसऱ्या प्लॅनेटवर जायचं असेल तर त्या दुसऱ्या प्लॅनेटवर आपलं जीवन ह्युमन बिईंग म्हणून सर्वाईव्ह करण्यासाठी आपल्याला माणूस नव्हे तर टेक्नॉलॉजी मदत करू शकेल. कारण टेक्नॉलॉजीनं आपल्याला तिथेपर्यंत पोहोचण्याचं शास्त्र ऍक्च्युअली इम्प्लाइड कसं करता येईल याचं हमीपत्र दिलेलं आहे. इट इज ए कॉन्ट्रीब्युशन ए टेक्नॉलॉजी हॅज गिवन अस. And so another important boon of technology is of course digital revolution and artificial intelligence. मला माहिती आहे की टेक्नॉलॉजी हा एका शब्दाच्या अंडर there are lots of things, lots of streams of knowledge as I discussed at the very beginning of my session here. पण आपण फक्त ICT that is information communication technology आणि डिजिटल रेव्होल्युशन किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स की जो एक्सटेन्शन ऑफ दिस डिजिटल रेव्होल्युशन आहे एवढ्यावरतीच आज फोकस करूया. व्हॉट वी डू मीन बाय डिजिटल रेव्होल्युशन? ॲक्च्युली डिजिटल रेव्होल्युशन इज a term coined in 1950s around in Europe or America, but we have got it in India for last 20 or 25 years. आणि या डिजिटल रेव्होल्युशनमुळे आपल्याला माहिती आहे की there has become an exponential growth in every field. I hope I am audible enough. Yes, madam. Yes. Otherwise, it will be a one-way communication and a monologue with me. Of course, when I teach somewhere, I also feel that it's a monologue-like of thing turning into a dialogue afterwards. Okay, thank you very much. I may continue, of course. So I think that digital revolution and artificial intelligence is what is the very prominent product of technology that we human beings are involved directly in our day-to-day life. And what digital revolution has given us? It has given us an exponential growth in every field. मी जेव्हा एक्सपोनेन्शियल हा शब्द वापरते तेव्हा मला असं वाटतं तुम्हाला त्याचा अर्थ अगदी का कळला असेल की ज्याचा स्पीड आपल्या कमालीच्या विचारशक्तीच्या पलीकडे आहे अशी जेव्हा एखादी ग्रोथ होत असते तेव्हा त्याला आपण एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ असं म्हणतो. इट हॅज so speedily growing in every field that we have become uncontrollable in that. We cannot control this, and that's why it has become possible to have a mechanical reproduction of everything. मला असं वाटतं डिजिटल रेव्होल्युशननं सगळ्यात माणसाची सोय काय केली असेल तर इट हॅज गिवन अस ए बून ऑफ मेकॅनिकल रिप्रोडक्शन ऑफ एव्हरीथिंग. I remember one essay which was written regarding a mechanical reproduction in an age of डिजिटल सायन्स. व्हॉट डज इट हेल्प यू? कुठल्याही गोष्टीचं आता विदिन सेकंड्स कॉपी पेस्ट आणखीन रिप्रोडक्शन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पूर्वी एक गाणं ऐकण्यासाठी आपल्याला रेडिओ लावण्याशिवाय गत्यंतर नसायचं.
कधीतरी आपल्याला कॅसेट लावायला लागायचा, आता आपल्याकडे लता मंगेशकर, किशोरी आमोणकर किंवा यासारखी लोक रोजच्या रोज पाणी भरावं तसं गाणी म्हणत असतात. वी गेट immediate connect access to all kind of songs wherever we want to listen to them, kinds of movies that we want to watch, kinds of everything that we want to search, just click the Google and you get it. So mechanical reproduction of everything is possible because of this digital revolution and multiplication without hurdles. आपण एकच नाही, मला असं वाटतं की एक नोट मी एखादी जर एखाद्या विद्यार्थिनीला पोहोचवली तर within seconds it is reached to the thousands of girl students who are taking that education, because there is a possibility of multiplication of things without any hurdles. Unlimited use of social media, मला वाटतं सगळ्यात तुमच्या जनरेशनला, तुमच्या काय आणि सध्या माझ्या सुद्धा, बिकॉज सोशल मीडिया हॅज बिकम ए व्हेरी बून ऑफ टेक्नॉलॉजी दॅट ह्युमन लाईफ हॅज गॉट. एक असं वरदान आहे की ज्याच्यामुळे आपण कुठल्याही बाउंड्रीज क्रॉस करून सगळ्याच लेवलच्या एकमेकांना कनेक्ट करू शकत असो. मला असं वाटतंय, मला जेव्हा मी स्वतःला टेक्नॉलॉजीची एक कन्झ्युमर म्हणून बघते तेव्हा मला स्वतःला मी स्पायडरच्या भूमिकेमध्ये बघत असते. आय एम कनेक्टेड विथ द वेब अँड द वेब थ्रेड्स आर अराउंड मी अँड I don't know if I will be trapped into that or I will be escaped and I will not become a victim of that, because I am connected with these several electronic waves and web. I am just made myself a spider of a new generation. Somehow, perhaps it is possible that, like a Spider-Man, I also will be able to go from one place to another place, if not physically, virtually at least. And so this is what is a direct use of social media that we have got because of this digital revolution and artificial intelligence. Now, another thing that digital revolution has given us is e-features everywhere. We get e-payment, we get e-books, we get e-tickets, we get e-passes, we get even sometimes in newspapers. Because why did I say sometimes? Because generally we do not read newspapers on mobile, but those who are studying for competitive examination or are part of some kind of knowledge seekers, they get newspaper daily, not now at the verge of their doors, but they get it in the screen of their mobile. So everywhere e-facility is available. You need not go anywhere. At home you can just click internet and everything is being done for you. So e-features everywhere is another consequence of digital revolution that we are using as the consumers of this technology. And of course, unbelievable transformation of human life. Now, why do I say this unbelievable transformation of human life and artificial intelligence and its assistance in human life, which both of them are connected together? Because I have read I think 1 year back, there was in the newspaper the life story of Dr. Peter Morgan. Perhaps some of you might have heard about this. Peter Morgan and Neil Harbison, who are nowadays called as first cyborg of human world. काय आहे ही सायबॉर्गची कल्पना? तर आपल्याला माहिती असेल की पीटर मॉर्गनच्या बाबतीमध्ये he was faced or he was suffering with the disease called motor neuro organ disease, की जिथे जसं स्टीफन हॉकिन्सला हा डिसीज होता की ज्याच्यामध्ये तुमच्या न्यूरॉन्सच्या कपॅसिटीज वीक होत जातात अँड यू स्टॉप working with your hands, with your eyes, with your legs, because each and every nerve which is related to our motor skills, हालचालीच्या, विचार करण्याच्या, या सगळ्या शक्यतांशी जे मोटर स्किल्स असतात आपले, त्या मोटर स्किल्सच्या ज्या नर्व्स असतात त्या या डिसीजमध्ये निकामी व्हायला लागतात अँड ह्युमन बीइंग जस्ट बिकम सिम्पली अ काइंड ऑफ बंडल ऑफ फ्लेश अँड बोन. मला वाटतं स्टीफन हॉकिन्सचं उदाहरण सगळ्यांना माहीत असेल. गेल्याच वर्षी स्टीफन हॉकिन्स जेव्हा गेले तर ही वॉज सफरिंग विथ दिस डिसीज अँड द सेम सफरिंग वॉज फाउंड
in the case of Dr. Peter Morgan. And what did Peter Morgan did? Because he was a scientist, he was a doctor, and he thought that I will not succumb to the death because I'm a ill person. Because technology, I have a right to use my technology for the survival of me as a human being. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं तर पीटर मॉर्गन असतील किंवा नेल हार्बिसन, तुम्ही आज गेल्यावरती कदाचित इंटरनेटवरती क्लिक करून बघा तर तुम्हाला सापडेल की पीटर मॉर्गननी आपले सगळे बॉडीमधले पार्ट हळूहळू हळूहळू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या द्वारे जोडले. अँड नाव ही हॅज बिकम, he may be called human being, but we are not sure that we should call him as a human being. He has become a cyborg because all the organs of his body are the organs which are being transplanted in him through the technology. Like that, there is a Neil Harbison who was color blind, and now he has inbuilt antenna which has been just probed into his brain, into his skull, so that through the antenna now he can see the world and its colors, and not simply see the color, but he can identify the sound electronic waves also of the color, and he can tell that green color has this sound, red color has this sound, and this has become probably another second cyborg of human world. म्हणजे आपल्या कदाचित मृत्यू येण्याच्या पॉसिबिलिटीज सुद्धा टेक्नॉलॉजीनं दूर होण्याच्या शक्यता आहेत. पूर्वी कधीतरी आपण अमरत्वाच्या गोष्टी ऐकायचो. मला असं वाटतंय वेन आय रेड अबाउट पीटर मॉर्गन्स बुक, actually it was published in the Google book, and he had written the interview and the review of the book was given, and in that he has made one sentence, of course as a human I'm dying, but remember that I'm not dying, I'm transforming, he said. He had transformed himself into an artificial intelligence, but he is still human being, he calls himself. And so he says, as a human perhaps I may not do the things like all other people do with their given nerves of brain, but I now have transplanted all the artificial things in me, and I'm the cyborg now. So this is also a possibility which has given us. Of course that might be too much expensive at the very beginning, because we know that when we remember about the journey of mobile phone or phone as a means of communication, we remember that there was earlier in our houses a very large landline phone which used to be of different colors, and there need to be a trunk call to be communicated to the telephone exchange first, then there will be a communication through the telephone exchange to the other person living in another city. But afterwards there came the boxes with the yellow color, the coin box आले, आणि coin box नंतर मग आपल्याकडे मोबाईल आले, आणि आता Android smartphones are entering very soon. Without even mobile, perhaps there is a possibility of telecommunication, which would be a virtual communication. म्हणजे ह्या सगळ्या जेव्हा शक्यता आपण बघतो, सुरुवातीला एक मोबाईल घ्यायचा हा खूप एक्सपेन्सिव्ह गोष्ट होती, आणि मला असं वाटतं की आताच्या काळात मोबाईल घेणं ही फार काही अवघड गोष्ट राहिलेली नाहीये. इट हॅज बिकम व्हेरी इसेन्शियल, लाईक फूड, शेल्टर अँड somehow basic needs. The phone has become one of the basic needs of human life. This is all possible because of this digital revolution. मग प्रश्न येतो की आपल्याला हे जे सगळं मिळालंय की यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी फॉर व्हॉट? कन्सिडर टू यूज टाइम सेव्ड ड्यू टू टेक्नॉलॉजी. आपण असं म्हणतो जेव्हा की टेक्नॉलॉजीनं मला खूप वेळ वाचवायला शिकवलं, मग या वेळाचं आपण काय करतोय? कारण आपण माणूस आहे. मला वाचलेला जो वेळ मिळाला त्या वेळाचं मी काय करते किंवा करतो? वेन आय गेट save my energy due to technology, consider to use your energy which we have saved due to technology. Consider the relations we have formed due to technology. आपल्याला माहिती की सोशल मीडियामध्ये फेसबुक असेल, ट्विटर असेल, इंस्टाग्राम असेल, याच्यामुळे आपल्या परिसरात राहणाऱ्या मित्रांच्या पेक्षा आपले व्हर्च्युअल फ्रेंड्स खूप असतील, आपले खूप रिलेशन्स तयार झाले असतील. बट what we are actually doing to maintain these relations and what kind of relations these are, this is what, when we are getting the help of technology, are we using technology again to make it constructively possible to use our time, to use our energy for others?
जर आपल्याला टेक्नॉलॉजीनं वेळ वाचवून दिलेला आहे, टेक्नॉलॉजीनं आपल्याला आपली एनर्जी वाचवलेली आहे, टेक्नॉलॉजीनं आपल्याला नवीन नातेसंबंध दिले आहेत, तर या टेक्नॉलॉजीचाच वापर करून आपण या वेळेचं काय करणार आहोत? आपण या सेव्ह केलेल्या एनर्जीचं काय करणार आहोत? आपली हार्डशिप तर संपली. मिक्सरमध्ये एक गरकन आपण बटन फिरवलं की आपल्या एवढं मोठं बारीक होऊन निघतं. मग माझा वेळ जर वाचला असेल तर मी तो काय करणार आहे? त्या वेळेचं मला काय करायचं आहे? आणि खरोखरच मला वेळ मिळतोय का? कन्सिडर द लाईफ दॅट वी हॅव लेंडन ड्यू टू टेक्नॉलॉजी. आपलं आयुष्यमान वाढलेलं आहे. कदाचित पूर्वी वेगवेगळ्या साथीच्या रोगांनी माणसं मरायची. म्हणजे इवन टुडे वी माइट हॅव सीन दॅट वेन still we are waiting and begging that technology can bring us a kind of vaccination for the corona which we are fighting for 10 or 11 months together. म्हणजे टेक्नॉलॉजी नसल्यामुळे आपल्याला काय झालं की जी आहे अवेलेबल जी टेक्नॉलॉजी ती आता आपल्याला वापरता येत नाहीये. तर ह्युमन हॅज बिकम अ प्रे टू टेक्नॉलॉजी. इट्स बेगिंग दॅट इमिजिएटली द वॅक्सिनेशन शुड कम टू अस. Scientific scientists, pharmacists, doctors, all the team of them is working for that and we are still waiting for it. मग आपल्याला हे कशासाठी करतोय? तर आपलं लाईफ लेंदन व्हावं, आपल्याला जास्त आयुष्य जगायला मिळावं. काय करणार आहोत आपण आपल्या जास्त मिळालेल्या आयुष्याचं? हॅव वी एव्हर थॉट दॅट वाय I want so many days to live, and if I get the life comfortable, easy, what am I exactly going to do about that life? कन्सिडर द नॉलेज दॅट वी हॅव अक्वायर्ड थ्रू टू टेक्नॉलॉजी. मला प्रचंड ज्ञान मिळते, पण आपण खरोखरच ते ज्ञान घेतो आहोत का? आणि जर घेतलेलं आहे तर त्याचा आपण काय वापर करतोय? हाऊ वी आर गोइंग टू यूज द नॉलेज दॅट वी गेट वी आर अक्वायरिंग टू टू टेक्नॉलॉजी. आपल्याला माहिती आहे गुगलचं एक क्लिक केलं तर आपण सर्च करण्याच्या अमर्याद शक्यता आपल्याकडे ओपन होतात. म्हणजे आपण थकतो अँड द पेजेस स्टील रिमेन देअर. The website gives you thousands of pages for one search with one click. But if we get all that knowledge, if we say that we are getting the knowledge, what exactly we are going to do of that knowledge? आपण माणसं जेव्हा टेक्नॉलॉजीचा वापर करतो, कारण आपण असं म्हटलं ना की आपण माणूस आहोत, आपल्याला बेटर लाईफ जगायला पाहिजे, आपल्याला बेटर कम्फर्ट पाहिजे, आपल्याला ईज पाहिजे आणि आपल्याला सुखानं आयुष्य जगता आलं पाहिजे. तर मग आयुष्य जगणं म्हणजे काय आहे? आणि जर आपल्याला खूप वेळ मिळत असेल, खूप काही करण्याची शक्ती आपल्यात उरत असेल की जी फिजिकल स्ट्रेंथ विच आय हॅव सेव्ड बिकॉज ऑफ द टेक्नॉलॉजी, व्हॉट एम आय गोइंग टू डू ऑफ दॅट? कन्सिडर द व्हर्च्युअल स्पेस वी आर गेटिंग इन ड्यू टू टेक्नॉलॉजी. मला व्हर्च्युअल स्पेस मिळाली म्हणजे आज आपल्याकडे असं म्हटलं जातं की याच्या पुढे जर काही चुकून युद्ध झालंच म्हणजे युद्ध होण्याचं रिस्क कुठलाही देश घेणार नाही, पण जर याच्या पुढे कुठलं युद्ध झालं तर ते पाण्यासाठी तरी होईल किंवा हवेतल्या जागेसाठी. वी कॉल इट इज अ क्लाउड. देयर वुड बी अ क्लाउड वॉर, इट इज सेड. नाउ व्हाय दिस पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड वॉर इज देयर? बिकॉज वी हॅव गॉट अनलिमिटेड अँड अनरिस्ट्रिक्टेड व्हर्च्युअल स्पेस. मग आपण या व्हर्च्युअल स्पेसचं काय करणार आहोत बरं? एक माणूस म्हणून मला टेक्नॉलॉजीनं जो हा कॉन्सिक्वेन्शियल प्रोडक्ट दिलेला आहे तर त्याचं मी काय करणार आहे? कन्सिडर द व्हर्च्युअल स्पेस वी आर गेटिंग इन ड्यू टू टेक्नॉलॉजी. कारण टेक्नॉलॉजी हा खरोखरच आपल्यासाठी एक वरदान आहे. इट्स अ बून टू आवर लाईफ. बट कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन्स टू अस. ओनली कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन्स. द व्हेरी फर्स्ट वन इज, आर वी नॉट लिव्हिंग इन अ टेक्नो कन्स्ट्रक्टेड वर्ल्ड? म्हणजे टेक्नॉलॉजी आपण निर्माण केली होती, पण आता असं तर नाही ना झालेलं की टेक्नॉलॉजीनं निर्माण केलेल्या जगात आपण जगायला लागलोय? आर वी नॉट द टेक्नो डिपेंडंट एंटिटीज? आपण माणूस म्हणून जेव्हा जगायला शिकलो, आपल्याकडे आपले हात, पाय, डोळे, आपली मेमरी सगळ्यात महत्वाची. म्हणजे जे साहित्य टेक्नॉलॉजीनं कदाचित डिलीट होऊ शकतं असं साहित्य पूर्वी टेक्नॉलॉजी नसताना पिढ्यानपिढ्या ओरल ट्रेडिशन मधनं सुपूर्त केलं जायचं एका जनरेशन कडून दुसऱ्या जनरेशनकडे. वी हॅड ए मेमरी. मला असं वाटतं आज आपण 10 नंबरचं एखादा मोबाईलचा डिजिट सुद्धा लक्षात ठेवत नाही. आपल्याला जर कुठं तरी काहीतरी लिहून घ्यायचं असेल तर आपण पटकन त्याचा फोटो काढतो किंवा स्कॅन करतो. वी डू नॉट मेक any kind of contact of our eyes and of our brain and of our ear to the things that we want to remember. आपण आपली मेमरी हळूहळू न वापरण्याच्या दृष्टीच्या टप्प्याकडे जायला आलो आहोत. आणि मला असं वाटतं की इव्होल्युशन मध्ये आपलं शेपटी गळून पडली, आपले केस गेले, thank God still memory is with us, but if we do not use our memory, are we not going to lose it?
the question has to be asked to us. Are we not turned as the passive consumers of technocrafts? आपल्याला I think I am audible. माझं ऐकायला येत आहे ना? Yes, madam. Hello? Yes, madam. Because there is one phone, I thought that it might be from your team. Okay, all right. So we have to think that if we are not turned as the passive consumers of technocrafts, आपल्या आजूबाजूला जे टेक्नॉलॉजीचं वर्ल्ड बनलेलं आहे त्याचे आपण केवळ मार्केटमधले कन्झ्युमर्स तर झालेलो नाही आहोत ना, आपल्याला हा प्रश्न विचारायला पाहिजे. आर वी नॉट क्रिएटिंग डिजिटल डिव्हाइड? आणि आपण माणसं आहोत, माणसांनी खरं तर याच्या आधी खूप साऱ्या वेगवेगळ्या गोष्टीतून स्वतःमध्ये दोन माणसांमध्ये भेद करायला सुरुवात केली. आता आपण नवीन एक भेदाचं कारण तर बनणार नाही आहोत ना. टेक्नॉलॉजीला या नव्या भेदाचा आपण एक टूल म्हणून तर वापर करणार नाही आहोत ना, कारण आपल्याला माहिती आहे आजकाल शिक्षित म्हणण्याच्या डेफिनेशन्स बदललेल्या आहेत. Who are literate? Not those who can read the books, not those who can understand the books and tell others for ages together, but the one who is literate, who can use computers. We say digital literacy. आपल्याला आता डिजिटली साक्षर झालं पाहिजे असं सगळे सांगतात. खूप साऱ्या लोकांना आपण आता अशिक्षित ठरवायला लागलो आहोत, कारण त्यांना लिहिता वाचता, म्हणजे आपण पहिल्यांदा ज्यांना जगण्याच्या ज्ञानात येत होतं त्यांना लिहिता वाचता येत नाही म्हणून आपण अशिक्षित ठरवलं. आता एक नवी शिक्षणाची आणखीन साक्षरतेची डेफिनेशन यायला लागली आहे आणि ती असं म्हणते की ज्यांना कम्प्युटर वापरता येत नाही, ज्यांना टेक्नॉलॉजी वापरता येत नाही, ज्यांना काही कम्प्युटरच्या, मोबाईलच्या किंवा कुठल्याही टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून काही करता येत नाही, दे आर illiterate. Are we not being the cause for creating such kind of division between the people? We have to think and ask this question. And now I think I have deliberately changed the title of my slide from technology to human life. We have come to human life and technology. आपल्या विषयाची सुरुवात वेबिनारची आपण केली होती, टेक्नॉलॉजी अँड ह्युमन लाईफ. डोंट फॉरगेट to place human life at the beginning and technology at the second place, because it is for the human being and not technology which is governing human life. Because asking question is also human. याच्या आधी मी तुम्हाला या स्लाइड मध्ये खूप सारे प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला आणि ते प्रश्न फक्त तुम्हाला नसतात, ते प्रश्न मी मलाही विचारत असते. बिकॉज आस्किंग क्वेश्चन इज ऑल्सो ह्युमन. आपलं हे जग जे आपण निर्माण केलं ते प्रश्न विचारण्यातून झालेलं आहे. प्रश्नातून शोधण्याच्या उत्तराच्या क्रियेतून हे जग आपण निर्माण केले की ज्याला आपण टेक्नॉलॉजीचं जग असं म्हणतो आहोत, आणि ते आपलं माणूस असण्याचं महत्वाचं लक्षण आहे असं मला वाटतं. वी आर ह्युमन बीइंग्स बिकॉज वी हॅव ब्रेन अँड माइंड. दॅट मॅटर्स अ लॉट. अँड ॲज आय सेड एट द बिगिनिंग, वी फील, वी थिंक, वी इमॅजिन, वी एक्सप्लोर, we create, we have created technology for us. This is what I think this, as a students, educated people of this nation, of this world, of this species on this earth, we should remember that we have created technology for us. We are one of the species on this earth. आपण एकटेच नाही आहोत या पृथ्वीवरती, आपल्या बरोबर झाडं, पक्षी आणि अजून असे कैक जीव की जे आत्ता सध्या आपल्या डोळ्यांना दिसत नाहीत तेही जगत आहेत. त्यांचं स्वतःचं तंत्रज्ञान आहे आणि आपलं तंत्रज्ञान त्यांच्या जगण्याचा विनाशाचं कारण तर ठरत नाहीये ना, हे बघणं आपलं गरज आहे. कारण वी आर नॉट द ओनली स्पेसीज, वी आर वन ऑफ द स्पेसीज ऑन दिस अर्थ अँड टेक्नॉलॉजी वी हॅव क्रिएटेड फॉर अस. I think let's not forget being human, because technology is for the human and human is not for the technology. Thank you very much. I think that you were patiently listening to me, and I will now escape this slide and come to the screen again. You can, sorry. Yes. Yeah, I hope I have stopped presenting myself, and thank you very much, madam, for being listeners here for so much time. Thank you very much. Thank you, madam, for your excellent lecture on technology and human life, and bringing human life in front and then technology for human life. Now
I request Jay Kumar Bhusle sir for vote of thanks. Thank you, ma'am. Dear all participants, I am here to give the vote of thanks for. First of all, I thanks to our principal, Dr. Mudekar madam, for helping us to organize such type of workshops. Also, I thank Shubhangi madam to delivering the valuable lecture on technology and human life. Also, I thanks the Department of English to organize such a lecture. Also, I thanks Solanke ma'am to conducting this type of workshop. It is a very important workshop for new generation students. So I thanks to all the participants who listen this lecture. So thank you all on one. Thank you. Thank you very much. I think I may, I Thank think you. now I may, yeah, I may leave, madam, because it's approximately 12 and I have a meeting there. Okay, Yes. should I leave now? Yes. Thank Yes, you sure. very much, madam. Sure, madam. Once again, I thank you, all the authorities of this Kamala College and of course Jay Kumar Bhosle sir, sorry, without whose assistance perhaps it was not possible. Thank you very much. Oh, thank you. Thank you. Thank you. हॅलो, सगळ्या पार्टिसिपंटना एक फीडबॅक लिंक येईल तुमच्या आता ग्रुपवरती आणि ती फीडबॅक लिंक भरल्यानंतर तुम्हाला सर्टिफिकेट तुमच्या ईमेलला डिलिव्हर होईल. ओके, सो सगळ्यांनी फीडबॅक फॉर्म भरून आपले सर्टिफिकेट कलेक्ट करा. थँक्यू.